Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. இன்னைக்கு வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். நாங்கள் ஒரு கொலாபரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஷீஸ் கோயிங் டு give me a makeover. I'm gonna walk you through all the process. For now, I'm not wearing any makeup. And அவங்க பண்ணுற மேக்கப் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Stay tuned and keep watching. So I have to go to their place. அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு get ready. I'm really excited about it. ஒரு ஃப்ராக் வேர் பண்ண போகிறேன். அது போட்டதுக்கப்புறம் பார்க்குவீங்க. Hi guys, welcome back. And this is Navitha. She's a makeup artist. இவங்க தான் இப்போ எனக்கு மேக்கப் பண்ண போகிறாங்க.
கார பொங்கலா? இப்போ சொல்லு. இப்போ வேற பொண்ணு. இது யூஸ் கட்டல மாதிரி சரினா நல்ல முடி வருது சீக்கிரம். రాసుకుందాం. గ్రాండ్ రియాల్ చెప్పు మీ స్కూల్ పేరు చెప్పు. ఎల్కేజీ అంటే స్కూల్ పేరు சொல்லுமா. எந்த ஸ்கூல் படிக்கிற? தண்ணி தண்ணி ஸ்கூல் பேர் சொல்லு. ஐஃபோன் தராங்க சொன்னது. பேக்ல இருக்கு ஐஃபோன். ஸ்கூல் பேர் இல்லையா? பேர் இல்லையா? கிராண்ட் ரியால்ஸ் சொல்லு. இன்னைக்கு பொங்கல், நாளைக்கு மாட்டு பொங்கல், அப்புறமா காண பொங்கல், அப்புறமா அவ்வளோதான். எங்க போற? வரியா? ஹாய் சொன்னியா அக்காக்கு? அதுக்கு தான் நான் இங்கே வருது. இல்லை தன்வி, ஹாய் சொல்லு. ஹாய். ரைடா தண்ணி வா. என்ன சாப்பிட்டேன்? பொங்கல் தோசை சாப்பிடணும். நான் சாப்பிடல. ஏன்? என் பொண்ணு பிடிக்காது. எனக்கும் பிடிக்காது. ஸ்வீட் பொங்கல், வடை, பாயசம் சாப்பிட்டியா? நீ எந்த கேஜி இப்போ? யூகேஜியா எல்கேஜி? ஸ்கூல் பேர் படிக்கிறது என்ன படிக்கிற நீ? எல்கேஜி யூகேஜியா? யூகேஜி. 2 kg. What? Which kg? 2 kg. 2 kg. 2 kg. வீடியோ வந்து யாரு நேல் பாலிஷ் வச்சது? அம்மா. என்ன கலர் இது? பிங்க். பிங்கா இது? பிங்கா சொல்லு. பிங்க். பிங்கா. அப்போ இது என்ன? பிங்க். அப்போ இது என்ன? பிங்க். என்ன? பிங்க். இது என்ன? பிங்க். இது ரெட். ரெட். இது பிங்க். இது என்ன? ப்ளூ. ப்ளூவா? அப்போ இது என்ன? கிரீன். ஆப்போசிட். இது ப்ளூ, இது கிரீன். தண்ணி கூப்பிடுறாங்க. நான் போல. நல்லா இருக்கா?
அப்படியா? இன்னொரு அக்கா என்ன இந்த வெளியே போயிட்டாங்க. இன்னொரு அக்கா எங்க? நவிதா அக்காவா? நவிதா அக்கா வெளியே போயிட்டாங்க. வேணும் வேணுமா? ஹேர் ஸ்டைல் முடிஞ்சிச்சு.